Good evening, buonasera, benvenuti a questa puntata su Bridges of Light bilingue. Questa sera abbiamo un ospite inglese. Tonight we have an English, no, actually a lady who speaks English. She's not actually from England. I am introducing you Tamara Pitelen. Vi presento Tamara. Buonasera Tamara. Hello Tamara, how are you? Great, thank you. I'm so happy to be here with you. I'm looking forward to our chat for ages. Yes. Tamara, le persone che hanno seguito Bridges of Light precedentemente, Tamara fa diciamo che è l'amica che aiuta Zoe Anderson quando fa le dirette su Bridges of Light. Tamara is the friend who helps Zoe Anderson when she does her shows on Bridges of Light. Tamara is also her own practitioner, è anche lei una terapista, per cui questa sera lei ci spiegherà quello che fa. Non solo fa l'EFT, che sapete il tapping che anche Elisabetta Paparoni fa qui su Bridges of Light in italiano, ma ci parlerà anche della perdita di peso e del programma della perdita di peso che lei ha creato. So not only Tamara is also let's call it the helper for Zoe Anderson, but she's also her own therapist. So she also does EFT, but she also kind of has got her own program on weight loss. So, you know, by all means, Tamara, introduce yourself and tell us a little bit about what you do, and I will translate for the Italian audience and obviously for, you know, for the English audience watching. Sure, okay. My name's Tamara, and I'm originally from New Zealand, and I've been, most of my career I was in the media, so I was a journalist and a magazine editor for most of my career, but I've been obsessed, fascinated, passionate about spirituality and healing since I was about 10 years old. I read a book. Let me translate. Yeah. Tamara ha detto che lei viene dalla Nuova Zelanda ed è una giornalista ed è stata anche una scrittrice, tant'è vero che lei ha avuto, io durante il Covid, sapete, ho tradotto il mio libro Pantareiki in inglese e Tamara è stata colei che ha corretto le bozze e ha detto che però è sempre stata interessata a queste tematiche della spiritualità fino a quando poi ha scoperto di avere anche lei dei doni e oggi appunto ce le presenta. Yes, go ahead. So I've just been like obsessed with spiritual healing, anything spiritual, angels, spirit guides, pendulums, crystals, whatever, past lives. I just love it all. And quindi dice che lei è sempre stata interessata a tutte queste tematiche, quindi la guarigione spirituale, il Reiki, gli angeli, i cristalli, il pendolo, tutte queste cose lei le ha sempre fatte, è sempre stata curiosa rispetto a queste cose. Yes. Yeah. And so I've pretty much studied, I'm kind of a bit of a healing junkie. I think if I had an addiction, it would be to healers. I go and seek out healers and I've had everything over the years. I'll try anything when it comes to healing. And if I've really gone to a healer who's just blown my mind, I've thought I want to learn what this healer does. So that's how I've ended up studying so many different modalities. Ha detto che lei è sempre stata affascinata dalla cosa più importante che le è piaciuta è sempre stata la guarigione e quindi se sentiva che c'era un guaritore che faceva una cosa piuttosto che un altro, lei correva per provare questa nuova tecnica e quindi poi ha deciso di fare di questo della sua carriera, di fare questo della sua missione piuttosto sulla Terra. Yes. And the interesting thing about, you know, looking at different forms of energy healing or healing modalities is that ultimately they're all about the same thing. They're all about energy and shifting energy, and they all help you learn a little bit more about who we are as individuals, who we are as a collective, who we are as spiritual. Ha detto che ovviamente tutte le modalità energetiche che lei ha imparato, ha scoperto, ovviamente questo è così, che tutte quante parlano della stessa cosa, quindi di come trasformare l'energia, di come fare in modo che l'energia possa essere canalizzata in un modo piuttosto che l'altro. Quindi diciamo che arrivano poi tutte quante allo stesso denominatore. Yeah. And as a result of that,
so yeah, I do a lot of different kinds of healing. I still get a lot of different kinds of healing and I always will, because I think all of us are a work in progress. Of course. We're finished. There's always more to uncover and do, and it's a joy to do that. Ovviamente lei non solo ha imparato diverse modalità di guarigione, ma continua a frequentare diversi guaritori, così che lei, perché ovviamente dice che, come diciamo sempre anche su Bridges of Light, che noi continuiamo sempre a studiare, ad andare avanti nella nostra vita, a fare in modo che comunque impariamo sempre nuove tecniche, nuove cose. Yes. So ultimately, I guess just to bring it round to the how to heal your weight thing, which has been a real thing, a passion of mine as well. It's from being so interested in energy and all the rest of it. I come to realize that everything in our lives, including our physical body, cannot be separated from who we are spiritually and emotionally and mentally. Ha detto, questa è una cosa importante, poiché lei questa sera ci parlava della perdita di peso, no? Perché lei, diciamo che è una specialista in questo, ha realizzato che il nostro corpo fisico non può esistere senza il corpo spirituale, il corpo energetico, quindi ovviamente tutto è connesso. So everything is connected, right? Profoundly, yeah. So and part of, so I kind of come at it from two angles. It's like so let me just show you the book I wrote a year or so ago. So whoops a daisy. So How to Heal Your Weight, a 16 step. Oh, you wrote this book? Oh, I didn't know that. Oh, I thought I'd give you a copy. No, you didn't. Copy. You should have done, because of my weight problem anyway. But yeah, show your book again, please. Lei ha scritto questo libro che si chiama Come guarire il tuo peso. Yes, amazing. Yeah. So even though I was already interested in spirituality and energy healing, because when I was age 10, I started off when I was age 10. Actually, I think I started off earlier, but let's just say that 10, and I read this book on mediumship by Doris Stokes, who was a famous UK medium, and that blew my little 10-year-old mind. It was like, if it's true, and if you can speak to dead people, I want to do that. Oh, really? I to talk to dead people. Lei ha detto che ha letto un libro di... What is the first name of the Stokes lady? Doris Stokes. Yes. She's a famous, in mediumship circles. She's famous. Yes. Ha letto un libro di Doris Stokes, che è una famosa medium inglese. Ha detto, se lei parla con le persone che vivono nell'oltre, voglio farlo anch'io. So you're a medium as well? I'm a medium in training. Yeah. You're a medium in training. Fantastic. Development circle for a while, and I'd love to be a really good medium. I'm an average. I am a medium too. Do you know? Oh no, I didn't know you did that. Oh yes, because actually every month here on Bridges of Light we do a public demonstration of mediumship. Do you? With other 3 mediums, and we are giving amazing evidence messages. Fantastic. Is that in Italian or English? Yeah, it is in Italian, yes. There you go. Must learn Italian. Ha detto a Tamara che lei pure sta imparando a diventare una medium, per cui sta studiando, e io gli ho detto che appunto qui su Bridges of Light facciamo le dimostrazioni pubbliche di medianità una volta al mese, come ben sapete. Però lei ha detto in italiano, dico sì, è in italiano. We have never done it in English, but possibly we will do at some point when Bridges of Light International will grow more. Yeah. Anyway, so I got interested in spirituality, and at the same time had my own major challenges with weight. I was put on a diet. The first diet I ever went on was when I was age 9, and that was in like 1977, I think. So in 1977, it was all about calories. Eat 1,000 calories a day. It doesn't matter whether you're 9 years old or 90 years old. That's what you have to do. That was what we were told in the 1970s. We all did it. Doesn't work. Yeah. I gotta get over that. Ha detto che per esempio già all'età di 9 anni lei è stata le hanno prescritto una dieta che appunto negli anni 70, dove c'erano previste le calorie, no? Il conto delle calorie. Chi di noi non è passato attraverso questo sistema di contare le calorie? Ovviamente questa cosa non funzionava, perché sappiamo che siamo ancora tutti un po'
grassottelli, le persone che lo sono, ovviamente io, ma non Tamara, perché Tamara è magrissima adesso. So what did you do? Well, to cut a long story short, so like I said, a doctor, when I was about 8 years, so my parents got divorced at 7, and it was a very, very ugly divorce. And then my mother very quickly got into a new relationship with a man who was a bully. He is a bully. He's a controlling bully. And suddenly in my whole world in that 18 months just fell apart. You know, my dad was gone. I was suddenly living with this man who was just not very pleasant, let's just say that. Okay. And I gained a lot of weight. Well, a lot of weight. For a 9-year-old or an 8-year-old, it was maybe a few kilos, but it was enough for my mother to worry. So, okay, let me say a little bit about your story. So ha detto che i suoi genitori a un certo punto si sono separati quando lei aveva 7 anni ed è stato un divorzio molto brutto, però sua mamma subito, appena divorziato dal marito, si è messa con un'altra persona che non era una persona molto simpatica, molto buona, per cui lei si è trovata in questa situazione dove il suo papà se n'era andato e la mamma subito si era messa con un altro compagno, il quale era un po', come diceva lei, come lo descrive lei, un bully, una persona che la bullizzava evidentemente, per cui evidentemente lei ha cominciato ad avere tutta questa problematica di mettere su del peso. So he was a bully and therefore you would cover yourself with weight? That is what you were saying? It was just no one made I'm seeing this now looking back, but at the time nobody made the connection, because remember in the 1970s no one made the connection. Yeah. Between emotions and physical. It was just like if you gained weight, you were eating too much. Yeah. Nothing else to it. No one ever considered. Perché ovviamente, come tutti quanti noi sappiamo, anche qui in Europa, lei, ripeto, viveva in Nuova Zelanda, anche qui in Europa, quando noi negli anni 70, quando ingrassavamo, nessuno mai ha messo insieme il corpo e lo spirito. Pensavamo solo che mettendo i nostri genitori, ovviamente, che ingrassando è solo perché noi mangiavamo di più, non perché c'era per forza una connessione, perché non esisteva, perché non se ne parlava, ecco. So went to the doctor. Doctor gave me a diet, 1,000 calories a day, and I basically spent the next 10 years failing to lose weight despite excessive. Yeah. So what I'm trying to say is that kind of triggered 10 years of misery, and because no one made the connection with the fact that I was very unhappy, and that the fact that the weight had emotional triggers. And basically I just tried to live on 1,000 calories a day for the next 10 years, and I got fatter and fatter and fatter. E quindi ha detto che lei, quando c'era stato un periodo di 10 anni dove è diventata grassa, più grassa, più grassa, perché nessuno mai aveva fatto la connessione tra lo spirito, tra il corpo fisico e lo spirito, che in quegli anni, sappiamo benissimo, anche io ho sperimentato questa cosa, non c'era questa connessione, non se ne parlava affatto, e quindi lei giustamente ha detto che è diventata sempre più grassa. Yes, interesting. Yeah, because Marita is saying, I'm eating chocolate while I'm listening to you. Go ahead. Enjoy it. She's very thin, I know her. She's one of my students. Oh, okay, cool. Yeah, because the thing is, like, low calorie dieting is going to make you fatter in the long term, because it first off, it will actually, if you're really, hardcore sticking to it, it will trigger the binge purge kind of. You'll be starving yourself for a few days, but you just can't keep that up, and then you'll purge. Dice che quando noi cerchiamo di digiunare per qualche tempo, se digiuniamo, che ne so, per 3-4 giorni, poi quando abbiamo di nuovo fame, mangiamo più del dovuto, mangiamo ancora di più di quanto noi non abbiamo mangiato, quindi bisogna assolutamente cercare di fare una dieta bilanciata, ma questo ce ne parlerà lei in questa serata, ma anche nelle prossime puntate, perché Tamara
farà delle sedute da sola. Tamara is going to be with us on Bridges of Light as from next week, every Sunday, starting not this coming Sunday, but the following Sunday, every week at 6 p.m. Italian time, which is 5 p.m. English time. So she's going to be a new entry. As Bridie was saying earlier, welcome on board, Tamara. Bridie is also a lady that does her own shows once a week here, and she's from Ireland. She's a beautiful lady. Okay, cool. And she's also a medium, by the way. I met her at the Arthur Findlay College 2 years ago. Yes. Yes, I love the Arthur Findlay College. Yeah. Yeah. We go to study there all the time. Okay, cool. Mm-hmm. So keep going. Sorry? Keep going. Okay, so, which is, again, long story short, that trying to stick to that diet triggered eating disorder. So then I had an eating disorder, yeah, you know, the whole bulimia kind of situation. And then as well, I did some extreme exercise. I was just punishing myself for 10 years. And all it did was basically make me miserable, make me feel like a failure. And I got fat. And by the time I was 19, so that was 10 years after I started that ridiculous diet, I was the fattest I've ever been. And this is a photo of me at 19. Dice che questa è la sua foto quando aveva 19 anni ed è la più grassa che è stata nella sua vita, perché dice che ovviamente questi 10 anni mangiava come un'ossessa, faceva gli esercizi sbagliati e quindi ha cominciato ad ingrassare molto molto, e quindi così è diventata quando aveva 19 anni, molto molto robusta, grassa, come vedete. Yeah. And so again, just to kind of summarize it, ultimately my message is that so I've wasted many decades on traditional mainstream dieting advice. You've done them all, right? Eat less, lose. I mean, what is it? Eat less, move more. That whole thing. Too simplistic. Per cui ha detto che gli ultimi 20 anni della sua vita, dopo che era diventata così robusta, così grassa, ha trascorso i 20 anni della sua vita proprio a cercare di fare qualsiasi tipo di dieta, qualsiasi tipo di esercizio, anche eccessivi, proprio per cercare di seguire una dieta alimentare che potesse in qualche modo farla dimagrire. Yeah. So yeah, if you have a long-term challenge with your weight, with the body image, you're never going to solve it through just focusing on the non succederà, perché dobbiamo combinare, avere una combinazione di tante skills, di tante regole. Yeah. You need to, obviously you do, you know, what you're eating is important, but it's not the place I think you start. You start with your drivers for why you're eating the way you are. Very often it's emotional. Comfort eating is a huge thing. Stress is a massive factor. Per cui dice che ci sono molti fattori, c'è lo stress, c'è il fatto di non sentirsi a proprio agio nel proprio corpo, c'è la depressione, ci sono diversi fattori che vi fanno ingrassare in qualche modo. Yeah. Yeah. So basically that's my approach. It's a mind, body, spirit approach that looks at all the aspects of who you are as a person and why what is reflecting in the way you're eating and what is reflecting on your body that is started as an emotional thing. Per cui dice che il suo approccio è proprio questo: guardare il corpo, guardare approcciarsi a questo sistema guardando il corpo fisico, perché mangi tanto, quali potrebbero essere invece i modi in cui magari cibare il tuo corpo in modo diverso, il nutrimento del proprio spirito. And so you've come to terms, but you've kind of achieved this idea. And what is it? I mean, you know, like you look at the physical body, and then what happens? Well, all of it. It's like you generally start with depends on the person. And if you're talking about if I've got a client who comes to me, it depends on what they kind of present with, but almost always
I get women mostly, and they are they just so sad. They just don't like their bodies. And Perché la maggior parte delle mie clienti sono donne ed è molto triste perché a loro non piace il loro corpo, per cui io cerco in qualche modo di aiutarle a comprendere che il loro corpo non ha a che fare solamente con il peso, ma evidentemente c'è dentro tutta un sistema emozionale che va risolto. so and I think it's very complicated, to be honest, Gaetano, because just speaking about women, you've got a lot of, as well as we're programmed to criticize ourselves. We're programmed to find fault with ourselves. It's the way our whole culture operates. So you were to tell me that, if you come to terms with certain things inside yourself, and if you kind of align all the bodies, the fat that just melts away? Does it just melt away? If you change the way your subconscious works, then that will show up in your physical life and in the reality that you have, which includes your physical body and obviously your life. Yeah, maybe for some people it does just suddenly melt away if they find that one. Ho chiesto a Tamara se una volta che abbiamo allineato tutti i nostri corpi, se il grasso accumulato in tutti questi anni di frustrazione, di non sentirsi a proprio agio nel suo corpo, potrebbero sciogliersi da soli, no? Ovviamente dice non è che uno si scioglie dal giorno al domani, ovviamente bisogna fare degli esercizi, bisogna essere comunque sempre presenti a voi stessi ed essere comunque anche allineati emozionalmente ma anche verbalmente nelle cose che fate e che dite, ecco. Mm-hmm. I guess so. What I'm probably not saying very well is, if you're carrying excess weight on your body, there is a good reason for it to be there. And almost always these reasons are subconscious. So you have to go and find the reasons. And there's many reasons for why you might be storing excess fat in your body. Stress, shame, childhood trauma. There's all sorts of factors. So everyone's... Yeah, hold on one minute. Per cui ho detto che ovviamente ci sono diversi fattori per cui una persona prende peso, se ci sono bambini che hanno avuto dei traumi, o qualcuno che è stressato, o qualcuno che è stato depresso, o qualcuno che è stato bullizzato, per cui tutti questi traumi accumulano anche una sorta di parete, no? Di protezione intorno a noi, che spesso è appunto dovuto proprio all'aumento di peso. Yes. Yeah. And then it can get if you've been kind of battling this for a long time, it kind of grows other branches, and then you don't know where to go. You might develop a thyroid disorder, you might develop a hormonal imbalance, you might develop a digestive issue. It can all be the result of like extreme dieting or binge purging, that kind of thing. Mm-hmm. And then you've got a real issue that is driving weight gain, but it's a physical issue, but it started as an emotional thing. Does that make sense? Dice che spesso invece si trovano delle emozioni che si portano avanti anche con la fisicità, per cui se ci sono dei traumi che qualcuno ha assorbito durante la vita, questo fanno proprio da schermo e quindi voi non riuscite in qualche modo a perdere peso perché sono ancora lì, che sono crudi, diciamo, per cui se non vengono risolti questa cosa ritorna sempre intorno a noi. But do tell us a little bit how then you do the tapping, because also we're going to speak about EFT, about losing weight. So if there are people who are here who wants to lose weight somehow, is there like a weight loss tapping? Oh yeah, oh my God, it's a huge part of the whole tapping world, weight loss, massive. Perché Tamara questa sera ci parla anche dell'EFT. L'EFT è questo modo di lavorare con i meridiani, il tapping cosiddetto. Dopo lei ci fa un esempio, after possibly you can do a little sample. E ha detto che perdere peso con l'EFT, l'EFT dice che è molto molto grande per le persone che vogliono perdere peso. Yes. Yeah. So with kind of if it's weight that you're concerned with, you start tapping on the weight and how you feel about the weight. Like it's the same with whatever you're tapping on. You
you try and get to the core of what you're feeling. So for example, it could be, I just hate all this fat on my body. I hate all this fat on my body. I hate all this fat on my body. And that's initially and if that feels like the core emotion or the core feeling, that's what you tap on until it starts to change. Until it starts to shift. Per esempio ho detto che c'è questa cosa molto carina che c'è il tapping. Se voi per esempio dite io odio il grasso sul mio corpo, c'è questo tapping che potete fare con l'EFT e questo che cosa significa? Significa che fino a quando fate il tapping, fino a quando il vostro corpo comincia a cambiare. And that's where most people usually start. They'll start with the, oh, I just hate this fat. I just want it off. Ah! Because that's what most people who struggle with weight feel. They're just up to here with it. They've tried everything. They're angry, they're frustrated. E dice che questa è la maggior parte delle persone che vogliono perdere peso, non ce la fanno più ad avere questo corpo pesante, robusto, grasso, e magari questa cosa gli porta stress, gli porta depressione e quindi urlano, no? Dice no, non ce la faccio più, devo fare qualcosa per questo corpo. Yes. And so initially you tap on that. You just tap on that frustration and the anger. And then you kind of try and go deeper. So, and then you get to the, okay, so, what's the worst thing? What's the worst thing about having this fat on your body? And then you start to, people say, well, it's ugly. It means I'm weak. It means I'm whatever. And then you're like, okay, so what's the worst thing about being ugly? And what memories does that bring up? And then you start getting to the stuff that's driving the emotional state that is, the symptom of that is the weight, because weight is never about weight. Dice che il peso non ha mai a che fare con il peso, c'è sempre qualche cosa, una radice, c'è sempre qualcosa di più profondo che noi dobbiamo ricercare perché abbiamo del peso in eccesso. Per cui per esempio se noi pensiamo che questo potrebbe essere la rabbia, no? Allora noi scendiamo in profondità e lavoriamo con la rabbia. Poi la rabbia ci fa scoprire qualche altra cosa, per cui andiamo ancora più in profondità a scoprire che cosa ha fatto venire fuori questa rabbia. Quindi magari la rabbia potrebbe essere la rabbia verso qualcuno, per cui noi lavoriamo sulla rabbia verso qualcuno affinché tutti questi nodi vengano fuori e il corpo comincia a trasformarsi. Yes. Yeah. So as I say, so please do ask any questions if you have any questions for Tamara. Se avete delle domande per Tamara, per piacere chiedetele. La persona che diceva prima delle dirette in italiano e in inglese, Tamara ovviamente non parla italiano, quindi le dirette sue saranno solo ed esclusivamente in inglese. People were asking whether you speak Italian, whether you can do anything in Italian, but no, you can't. Stiamo intervistando Tamara su Bridges of Light perché è una persona eccezionale, ma anche perché vogliamo allargare, come sapete, a Bridges of Light International, e Tamara ha come dire, accettato di fare delle puntate con noi in inglese, ma la sua storia mi piaceva, per cui l'ho voluta presentare. Yes, so keep going about your story, or do you want to show us how do you tap? Although you'll do this in your own shows, right? Yeah, we'll do some tapping, in the shows. But if you want to do some tapping with me now, we can do it. Vogliamo praticare tutti insieme questo tapping che ci ha detto Tamara. Che pensate? Samara, for instance, who is a lady who lives who is a Canadian lady who lives in Dubai, she's saying, if we hate our body, the universe gives it back to us. Is that so? If we hate if we hate our body, the universe gives it back to us. Yeah. yeah, that's the old law of attraction right there. Yeah. Like if you keep focusing on, what you resist persists and all that kind of stuff. So if you're like, oh my God, I hate all this fat. I'm so fat. You're just going to get fatter.
Per cui se voi per esempio dite oh mio Dio, odio questo grasso, odio questo grasso, odio questo grasso, niente vi potrà far dimagrire se non aumentare ancora di più di peso e avere molto più grasso che prima. Quindi diventate sempre più grassi e sempre più grassi, per cui c'è bisogno di fermarsi e creare, come diceva lei, un po' di la legge di attrazione, no? Per cui la legge di attrazione, se voi dite che sono grasso, diventerete sempre più grassi. Se dite che siete magri, magari qualche cosa si comincerà a smuovere dentro di voi. It's the same with anything. If you keep saying, I'm so broke, I'll never have any money, you know, it's that whole, it's that spiritual law, isn't it? Anche se per esempio dite mamma mia sono sempre senza soldi, non ho mai soldi, e allora anche questo vi porterà ad avere mai soldi. Se invece dite al contrario che siete prosperosi, che siete pieni di abbondanza e siete abbondanti economicamente parlando in questo caso, e allora vedrete che le cose magari anche dentro di voi cambiano. And it's so yeah, self-acceptance is a major key, but the problem is that self-acceptance is one of the hardest things any of us will ever do. And particularly, it's very hard for women to accept their bodies when, like I said, we've been programmed not to. Alba is saying, I have weight problems, but I do not eat. I'm fat and I fast because I do not need to eat. More, I do not eat more. I gain weight. I'm frustrated. Yeah. So that person's saying that they actually don't eat very much, but they still gain weight, or exactly, that's what they say. I would say chances are there's a hormonal imbalance. That was me as well. I had a thyroid. I still have a thyroid disorder, but you know it's greater or lesser. Mm-hmm. If you've got, but Alba, she speaks English, so she can understand what you're saying. Okay, cool. Yeah. If you've got a hormonal imbalance, and just about everybody who has stubborn weight has an hormonal imbalance, you will not lose weight until you sort that out. And the main hormonal issues are insulin and cortisol. They tend to go hand in hand. And thyroid. Oh yeah, if you've got a low thyroid, forget it. Nothing. Dice che se avete dei problemi che mangiate però non dimagrite, oppure se non mangiate e non dimagrite è perché magari ci sono uno squilibrio ormonale, per cui dice che lei lavora anche con questo. And Love Cash, who is also a guy who I've met in Dubai, says, does tapping also help in curing food allergies? If you have a food intolerance, like if you got a proper allergy, like a peanut allergy, I don't know, unless you can find the emotional root of that allergy, then maybe. But it would be more a case of, like food intolerances, again, they're symptoms of, like if you've not treated your body very well for a few years, you will develop digestive disorders, which will lead to food intolerances. So you kind of have to unwind all that. But where the tapping can come in is, why were you so hard, why were you so mean to your body? Because you've got to stop doing that. And so the tapping can help you come to a place where you accept your body again, where you stop that kind of extreme binging, purging behavior, and then the body can heal, because the body was amazing. You get out of the way, the body will heal. And that was how tapping could help with that, because you've got to take away the root of the problem in the first place. Does that make sense, Gaetano? Yes, very much so, yes. There is a lady who's saying she has a daughter who is 16 and she weighs 100 kilos. And but because she loves eating. And she does not know what else to do with her daughter. Yeah, the question is, why does she love eating? There could be a physiological reason, and it could be an emotional reason. So not knowing that person, it would be a case of what else is going on in that girl's life? What has happened? When did the girl start gaining weight? Ok, let me translate. Chiara Stella, la Tamara sta dicendo che per tua figlia dice che bisogna capire la radice di tutto questo, perché
tua figlia ama mangiare. Che cosa ha cominciato lei a mangiare quando ha cominciato a mangiare? Non credo che lei sia nata così. Per cui che cosa è successo quando lei ha cominciato a mangiare così tanto? Quindi bisognerebbe andare anche questo alla radice del problema e cercare di fare anche il tapping che lei sta dicendo. Per cui in qualche modo vedremo come fare, ok? Per aiutarti. Ok. Yeah, so that depends what is going on in the girl's life. When did she start gaining weight? What was going on then, or just before then? Yes, I translated that, yes. Yeah, so it could be. So what kind of tapping are we going to do? Well, we can just do a general kind of I hate this fat on my body and I want to get rid of it tapping thing, if you like. The only thing is that not many people are fat on Bridges of Light, apart from me. So, you know. So, do we want to work on something else, or do we want to work on the fat, on the, you know? No, I don't mind what we do. I don't mind what we do. It's we could work on. Let's work on getting rid of the fear of COVID. Okay. Mm-hmm. Ho chiesto a Tamara, ho detto a Tamara che ovviamente lei voleva lavorare sul peso, no? Ma io gli ho detto, a parte me, non credo che ci siano tante persone che vogliono perdere peso questa sera qui in diretta con noi, per cui ho chiesto a Tamara perché invece non ci aiuta con il non aver paura del Covid-19, perché come sapete tutti quanti abbiamo più o meno paura di prendere questo Covid, no? Per cui potremmo pensare di fare un tapping generale tutti insieme sul non avere paura di questa cosa. Che ne pensate? We can do a tapping about not getting fearful about COVID. Okay. So, and let's do it slowly because I need to translate, because there's no one translating for me. Just tell me briefly, how do you feel about, are you fearful of COVID? I am not. I am fearless. I'm not fear of anything. Okay. All right, then we won't do it on you then. All right. Well, I was saying to do it together with the audience. Yeah. Okay. Even though I'm really anxious. But we need to explain how we do this. I mean, you know, Okay, yeah, all right. So we've got with EFT tapping, we're going to do the 9 acupressure points on the mainly the face and torso, but also on the karate chop point here. So we say a setup statement 3 times. So a setup statement is basically just the raw truth of how we feel. So if right now we feel I'm terrified of getting COVID, and that feels like the summation of everything, that's what we start with. So we go. Noi cominciamo da questa parte e lavoriamo sui meridiani del corpo, quelli facciali e quelli del corpo tutti quanti. E per cui diciamo 3 volte un set di frasi che lei adesso ci dice e io vi traduco, ok? So let's go ahead. Okay. Even though I'm terrified of getting COVID. Anche se io sono terrorizzato nel prendere il Covid, I still completely love and accept myself. Mi amo completamente e mi accetto completamente. Even though I'm really anxious about the coronavirus. Anche se io sono veramente molto ansioso del coronavirus, I choose to relax now. Scelgo di rilassarmi adesso. Even though I'm so frightened about corona. Anche se sono veramente spaventato sul corona. I'm frightened about catching corona. Sono spaventato nel prendere il coronavirus. I'm frightened about my family catching corona. Sono spaventato che la mia famiglia prenda il corona. But I still completely love and accept myself. Ma io mi accetto completamente e mi amo completamente. Okay, now take a deep breath. Quindi respirate profondamente. And we're going to start tapping on the other points. So we're going to start with the eyebrow, just right sul sopracciglio. And we're going to say out loud, I'm terrified of catching COVID. Sono spaventato nel prendere il Covid. And then we move to the side of the eye, right in the corner there. Nell'occhio, nell'angolo dell'occhio.
And I'm terrified of catching COVID. Sono terrorizzato nel prendere il Covid. And try and breathe as you're talking. E respirate mentre parliamo. And then right under the eye. I'm Poi so sotto l'occhio. frightened. Sono così spaventato. And then under the nose. I'm so Poi frightened sotto of il getting naso. COVID. Sono spaventato di prendere il Covid. And then the chin point, that little crease. I'm so frightened of getting COVID. E qui sotto sono spaventato di prendere il Covid. And then collarbone. Just this little hollow in the collarbone. E qui, il buco che c'è qui. Sono spaventato nel prendere il Covid 3 volte. I'm frightened of getting COVID. Con noi. And then under the arm, I'm frightened of getting Sotto COVID. il braccio sono spaventato di prendere il Covid. And big deep breaths. And then top of the head, I'm E so poi respirate, e poi sulla testa of getting COVID. sono spaventato di prendere il Covid. Okay. And then just stop tapping for a moment. Oh, I forgot to say, we're supposed to take a 0 to 10 before we start. We're supposed to rate our fear from 0 to 10, but never mind. Yours is 0 anyway. Okay, so after you'd gone round, then with a client, it would be like, okay, so how do you feel now? And what are you really frightened of? I'm frightened of getting COVID and dying, maybe that's it. So what else is the fear? And vi abbiamo mostrato più o meno come fa il tapping. Poi naturalmente quando ci sono delle conversazioni, no, con voi e con lei, lei vi chiederà che cosa senti adesso? Pensi che questa paura ti sia passata o vogliamo andare più in profondità? Yeah. And it might be that the person actually isn't afraid of getting COVID themselves. Maybe they're afraid of their mother or their elderly relatives getting COVID. They're not afraid for themselves. E per cui dice lei che è molto importante che noi riusciamo in qualche modo a capire anche se la paura è solo la nostra o siamo spaventati anche della nostra famiglia, per esempio. Abbiamo ovviamente parlato del Covid perché è un argomento così attuale che tocca tutti, piuttosto che quello del peso che magari invece tocca solo poche persone. Yeah. So then with I'd do a couple of rounds on that, like getting a little bit deeper into what the fears are really about. And the fear might be about losing a parent. The fear might be, per cui dice che spesso succede che se per esempio voi avete paura di prendere questo virus, la questione è ancora più profonda, magari avete paura di perdere un genitore, per cui si lavora su quello e poi andiamo ancora più in profondità. Perché questo ti porta paura? Perché magari non vuoi essere abbandonato dai tuoi genitori, quindi si lavora sull'abbandono e questo si lavora anche per tutte le tematiche che appunto abbiamo riassunto in questa breve intervista. And so we'll jump forward. Let's assume that we've just done a few rounds of tapping on whatever it is that this person is particularly fearful of regarding COVID. And then we would put in some positive affirmations. Mm-hmm. Sicuramente non è che si fa una volta, se voi fate una terapia la fate diverse volte fino a quando questa paura è scomparsa, però visualizziamo come se abbiamo già fatto diversi tapping e lei appunto ci porta adesso, ci fa capire poi verso la fine che cosa succede. Yes. And so let's do a round, you and I'll do a round, Gaetano, of just a bit more positive affirmations, the kind of thing you can do. So stand with the eyebrow point. Facciamo adesso dei tapping che portano delle affermazioni positive. Fatele insieme a noi. And just say, my body is strong. Il mio corpo è forte. My immune system is strong. Il mio sistema immunitario è forte. Under the eye, I'm doing everything I can to stay as healthy as possible. Faccio di tutto per rimanere quanto più in salute possibile. And I trust my body. E ho fiducia del mio corpo. And I'm doing everything I can to stay healthy. E faccio tutto quello che è possibile per rimanere in salute. And I'm doing everything I can to stay safe, collarbone. E faccio di tutto per rimanere sicuro, salvo. Under the arm. So maybe it's okay to relax.
e quindi posso anche rilassarmi. Maybe my fear of COVID is out of proportion to the. Forse la mia paura per il Covid è sproporzionata. And so I'll stop it there, but I'd probably go around again and just kind of reinforce that, get the fear back into perspective and know that you are actually empowered to keep yourself safe and that your body's actually given the right tools, enough vitamins. Questo lei dice che quando poi abbiamo fatto diversi tapping, abbiamo fatto solo un esempio ovviamente, è sicuro che il vostro corpo è diventato potente e quindi assolutamente tutto quello che voi prima avevate paura, assolutamente un po' alla volta comincia a scomparire. Yeah, that's basically a very brief little taster. Yes, abbiamo fatto un piccolo tester di questa cosa. Mariella said that she's tried tapping before and helped her with stomach problems. Oh, great. And then the lady who said it about her daughter said that she has always been chubby, even when she was born. And possibly I had some unbalance myself when I gave birth to her. And then she said that she has discovered to be pregnant when she was no longer with her companion. Or the parents, discovered it, and so there were all sorts of dramas anyway. Yeah. I mean, sometimes it can get, like I was saying, it can be complex. You can have some ancestral stuff. You can have past life stuff. You can have hormonal stuff, and if the girl might need to have some healing on when she was in the womb. If she was feeling unwanted in the womb, like with spiritual beings, we pick that stuff up. Babies know if they're wanted. Babies know if they're cherished, and if they don't feel wanted, they can also Chiara Stella dice Tamara che bisogna capire, fare delle tecniche. C'è una tecnica che io pratico che si chiama la terapia metamorfica, che va a lavorare proprio sul piede ed è il lavoro appunto di quando il feto era nel grembo materno, ed è una tecnica meravigliosa. Magari possiamo vedere se tua figlia riesce a collegare queste cose. Ci sono diverse questioni per cui tua figlia potrebbe essere così robusta, ecco. Angela is saying, asking, can tapping help with phobias? Oh God, yeah. Yeah, no, tapping's great with phobias, I think, because yes, it's never about the phobia. It's always, there's more underneath the phobia. So you tap to uncover it. When I did my course on EFT, the lady was teaching us said, put some phobias. And so I had the most amazing phobias of cockroaches. So she did that. And when I went to India sometimes after, I was just looking at them, but they didn't do much for me. But I think I should re-tap a little bit more, because I feel like that getting older, they're coming back somehow. Quando ho fatto io anche il primo livello di EFT a Londra, la nostra insegnante ci disse di mettere sul piatto le nostre fobie, e la mia era quella degli scarafaggi. Ho sempre proprio odiato gli scarafaggi, è l'unico animale che non mi piace. E mi potete far vedere un topo, un serpente, ma lo scarafaggio proprio no. E per cui poi quando sono andato in India, dove gli scarafaggi sono veramente tanti, ho visto questi scarafaggi, li ho guardati da lontano, ma non ho avuto tanta più paura. E quindi anche ovviamente per le fobie. And Bride is also asking you if have you included tapping techniques in your book? Yeah. So the book's got 16 steps, and every step has a tapping script. Show it to us. There's my eyesight. I was just going to give you an example. Okay, so examples of some of the tapping scripts. Drop the sugar guilt. That's one.
Love letter to my body. That's another. Drop kick your inner critic. There's that tapping script. Perché Brady aveva chiesto se c'erano delle tecniche di tapping anche nel suo libro, lei ha detto di sì, ci sono tutte le informazioni che voi potete trovare proprio sulle parti emozionali che volete comunque fare il tapping, per cui è molto molto interessante. Please show us again your book cover, so we might order it on Amazon, così lo possiamo ordinare su Amazon se volete. It's on Amazon, isn't it? Yeah. I will order it. Since you didn't give me a copy. Well, I can post you a copy, Gaetano. Thank you very much. Tamara, it's a pleasure to host you here on Bridges of Light. È stato un piacere averti qui su Bridges of Light. We are really, really looking forward to have you here as a speaker every week. And we just loved your session tonight. Abbiamo amato avere Tamara qui con noi questa sera, adesso ci congediamo con noi perché c'è un'altra diretta che sta per cominciare, quindi la ringraziamo e mi raccomando seguitela ogni domenica su Bridges of Light partendo dal 7 novembre o l'8 novembre, non mi ricordo, comunque domenica, non questa ma la prossima. Thank you very much. Thank you so much for having me, and thank you to everyone who's watching. And if anyone, just before we go, if anyone wants me to cover anything in particular on the shows, drop me an email. You can get me through my website or tamara@tamarapitelen.com and let me know. Or you can write to her on the Messenger on Facebook. Yeah. Okay? Yeah. Thank you very much, Tamara. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Ciao, good evening. Bye-bye. Buonasera. Ciao a tutti.